from verse 4 quickly. À partir du 4e verset. There are diversities of gifts, but the same Spirit. There are differences of ministries, but the same Spirit or the same Lord. And there are diversities of activities or functions, but it's the same God who works all in all. That the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gift of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, and to another discerning of spirits. Hallelujah. And to another different kinds of tongues, and to another the interpretations of tongues. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. So lay hand on yourself, Father, grant me understanding as the word is coming to me. Impose-toi la main, Père, accorde-moi de comprendre Write la your parole will qui in nous my sera heart. déclarée. Écris ta volonté dans mon cœur. As you will, oh God, let it be sealed in me. Comme tu le veux, Éternel, et que cela soit scellé Let it en be sealed moi. in me, oh God, as you designed it. Que cela Go soit ahead and pray scellé that en prayer moi, quickly. selon ton dessein, Père, I believe that we'll have a word for somebody here Et today je crois que j'ai that une will parole take pour you to the quelqu'un next ce matin level of living. qui va t'amener au prochain niveau de vie. There is a standard you must live by. Il y a un standard. And I'm trusting God that before you leave this place, that standard will come to you. Et je crois que avant que tu ne partes, Father, have your way to this morning. Let your word come with precision Père, fais and comme with tu veux. great simplicity. Et que ta parole soit déclarée I avec pray, oh God, that we will précision speak, oh et God, une très grande simplicité. from your counsel this morning. Et je prie que ce matin, nous Spirit of the living God, take absolute control. Esprit du Dieu Glorify the vivant, Spirit of Jesus the Christ glorifie l'Esprit de as we Jésus. celebrate the Father this morning. Et célèbre le Père In ce Jesus' matin. name. Au nom de Let Jésus. somebody say Que amen. quelqu'un dise amen. Go ahead and take what's said. Vas-y, assieds-toi. By the reason of the instruction I received of God, I have to probably talk a little slow, but I want to bring in a lot of details for us. Par rapport à l'instruction que j'ai reçue de Dieu, je vais devoir parler lentement, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais probablement apporter beaucoup de détails. I want to title my today's message as Raising the Standard. Et je voudrais intituler mon message As Raising the d'aujourd'hui. Standard. As Raising the Standard. Je voudrais l'intituler Établir le standard. Because the truth is, Parce que la vérité est, every one of us have a standard for living. chacun d'entre nous a un standard de vie To live. pour vivre. Yeah. Many of us. Plusieurs d'entre From your nous. family background to De your ton passé education, familial, to the exposure in life, à ta profession, à ton exposition you dans have a la vie. standard. Tu as un standard. And some of you have standard of I don't care. Et pour certains d'entre nous, ce standard, c'est je m'en In fous. your humility, L'humilité. in your humility, Dans votre humilité, there are certain things you don't go after. il y a des choses que vous ne consumez pas. Peu importe. But Elles ne sont pas importantes. the only problem with a lot of us Mais le problème avec is that plusieurs you d'entre want to nous, impose your standard on everybody. c'est que tu veux imposer ton standard You sur think tout your le monde. standard is what is acceptable. Et tu penses que ton And standard that est ce also qui est is a problem in accepté. the body of Christ. Et cela également est un problème dans You le go to monde. some churches, Quand tu vas dans certaines they are églises, not half as many as this, ils ne sont pas aussi nombreux que nous, but you hear their sound. mais vous entendez leur son.
the background altar, Leur they put large screen arrière-plan. Il y a un will cost them grand millions écran of CFA. qui a coûté des Their millions de environment CFA. is air conditioned. Leur environnement est Their climatisé. seat is not half like we have made in China like that. Every seat, you sit, you're comfortable. Les chaises là-bas sont bien, on est If you go confortable. there Quand tu vas là-bas, from this kind of background, venant d'ici par you say, exemple, why these people, Gaspia is concerned. et tu vas te dire, you know, why it's they just- like that? They can convert this and will win more souls. On peut convertir ceci et gagner plus d'âmes. Have you heard something like that? Est-ce que tu as déjà entendu de tels propos? There are some people who come to our church like this. Il y a des gens qui viennent dans notre And église they think that we should buy plastic chairs. et qui pensent qu'on fait un gaspillage qu'on devrait Why would acheter you des buy chaises one chair, 9,000, 9,000, en 13,000? plastique. You know? Why should you spend money like that? Pourquoi dépenser 25 000 pour acheter une Why chaise? not invest it in going to Kola? Pourquoi ne pas investir pour un cola? You know? And it will sound right. Et ça va sonner That is juste, their perspective. mais c'est leur perspective. But I'm talking about the kingdom, Je right? parle du royaume. And some of you, Et certains d'entre you vous, never buy shoes except the one that is made in China. vous n'achetez pas d'autres chaussures que celles faites en Chine. Because you can buy 30 of them with 10,000. Parce They are qu'avec selling 300, 300 francs. tu peux en acheter 30 vendus à 300 la pièce, la paire. And you don't care. Et tu t'en fous. Anytime you go out, there's rain, you leave that one there. You go back and take a new one. Chaque fois que tu sors et la pluie te rencontre, tu abandonnes ta chaussure et tu prends la But suivante. there's a new one waiting for you. Parce qu'il y a une nouvelle chaussure à la maison okay. qui t'attend et c'est ok. Now, my trouble Mon problème, is that you meet another person c'est que quand tu rencontres quelqu'un who d'autre is wearing a shoe of 600,000. qui met une chaussure de 600 000 francs, Say, regarde moi ça. Ce n'est pas une chaussure. what is Tu that? vas dépenser autant d'argent pour You are just une spending a chaussure. lot C'est pas of money cette for just histoire. a pair of shoes. What's But he that? will have that shoe for a long time. Mais il aura cette chaussure toute sa vie. Are you hearing what I'm saying? Est-ce que tu comprends Now, ce que je your dis? choice. Poverty standard. The standard must go up. Hallelujah. See that thing that just stolen our time in preaching now. Poverty. Somebody say poverty. Say I hate you, poverty. Anyway, all of this part of it, those of you who are listening to me is part of it. Vous qui Don't m'écoutez, go and buy one share. ça fait partie de la prédication. N'achetez pas Anyway. moins cher. What am I saying? What I'm saying is, Voici où je veux en venir. wherever the Lord meets you this morning, Où que l'Éternel te rencontre ce matin, please obey God. s'il te plaît, obéis à Dieu. Are you hearing what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que Our je dis? focus this week has been discerning of spirits. Et notre focus cette semaine a été le discernement This des gift of the esprits. Holy Spirit that have been very little spoken of, Ce don du Saint-Esprit dont on n'a pas beaucoup parlé, but that is very important. mais qui est très important. You know, and I've told us that we have had a lot of fathers in the faith Et je vous ai dit qu'on a who eu taught beaucoup us in certain ways. de pères dans la foi qui nous ont enseigné d'une You certaine know, manière. and they were very sincere. Et ils étaient très And we sincères. still honor them. Et nous continuons à les continue to honorer. honor them. Et nous allons continuer à Are les you hearing what I'm honorer. saying? Est-ce que vous comprenez But ce the que je walk dis? with the Holy Spirit, Mais la marche avec the le walk in the Saint-Esprit, kingdom of God, la marche dans le royaume is from de Dieu faith to faith. est de foi en It's foi, from glory to glory. de gloire en gloire, Why not negating what we have? sans négliger Why ce not que nous avons negating or entendu, neglecting our foundation? sans négliger notre fondement. There will always be a build-up. Il y aura toujours une There will be édification. a better Il y understanding, aura toujours une meilleure a compréhension, simpler approach, une approche plus and simple, a more powerful show of God. mais une manifestation plus puissante de Are you Dieu. hearing me? Est-ce que vous Some m'entendez? of us are so boxed in, Certains where we are. d'entre nous sont tellement encagés là où We ils think that sont nothing is happening except in our church. qu'ils pensent que rien ne se passe There's en dehors nothing de as leur église. deceiving as that. Il n'y a rien de plus trompeur que cela. Maybe the fight that is in the body of Christ because of such attitude. La majorité des querelles du corps de Christ tire sa source dans ce You know, genre de John Maxwell was mentalité. teaching leadership, Maxwell enseignait sur le leadership. and you know his 21 irrefutable law of leadership. Vous connaissez certainement ces 20 The number one law there du is leadership. a leader who caps. Et sa première loi, c'est le leader qui plafonne. Yes.
The law of lead. La loi When du you have couvert. the leader who is not progressive, Quand tu as un leader qui ne progresse pas, you will not progress. toi également tu ne He is progresseras not pas. studying. Il n'étudie pas. You are not exposed to anything. Tu n'es exposé à rien. As it was in the beginning, so shall be what after forever and ever. Tel que c'est au commencement, ainsi sera-t-il pour God is toujours not et like that. toujours. Non, Dieu n'est pas. God is not embarrassed by changing times. Dieu n'est pas embarrassé par le changement des temps. God is not embarrassed by technological discoveries, Dieu n'est pas embarrassé par les découvertes technologiques, scientific discoveries. par les découvertes scientifiques. So we have this opportunity Donc nous avons eu cette opportunité to bring Christian archaeological artifacts into Cameroon. Archaeology. que l'artefact archéologique chrétien. Some of you may have heard that somebody built an Ark of Noah in Washington DC. Peut-être certains ont appris qu'il y a quelqu'un qui a bâti l'arche de Noé à Washington DC. And the purpose is to just bring archaeological discoveries of all that is in the Bible. Et le but c'était de faire ressortir les découvertes archéologiques de tout ce qui est dans So la that Bible. Christians can come and know that Christianity is not in the spirit. Pour que les chrétiens sachent que le christianisme n'est pas en esprit. I don't know about you, but I used to think that Jerusalem is in heaven, right? Moi, je ne sais pas si je pensais, mais avant, je pensais que Jérusalem était au ciel. I can tell you, when I discovered Jerusalem is here, I was disappointed. Because I wanted it to be in heaven. Et lorsque je me suis rendu compte que Jérusalem était sur terre, j'ai été You know, there are déçu. some things you Parce have que je heard in voulais the que ce soit au ciel. There's some things you have heard in the Bible. You don't want it to be on the earth at all. Et parce qu'il y a des choses que tu as vues dans la Bible et tu ne voudrais pas qu'elles soient sur terre. God made the earth for us. Tu as fait la terre pour nous. And one of the things that will convince you is to see what Bible is saying physically. Et l'une des choses qui va te convaincre, c'est de voir physiquement ce que la Bible You see dit. the letter that Paul wrote. Vous voyez les lettres que Paul a You écrites. see the writing of Silvanus. Vous voyez les écrits de You Sylvanus. see the letter of Jeremiah. Vous voyez la lettre de And you Jérémie. see the ring of Baruch. Et vous voyez l'anneau de Baruch. You see the ring of Esther. Tu vois l'anneau de So Esther. you know it is real. Pour que tu comprennes que c'est réel. That opportunity came. Cette It is still there. It opportunité is still there. est venue et elle est toujours là. Now I am supposed to preside it. Et je suis supposée la présider. It will involve the nation. Ça va impliquer la nation. And in the nation, the Ministry of External Affairs, Et dans la nation, le ministère des Relations the national security extérieures, la sécurité nationale, at all levels, à tous les niveaux, the Ministry of Interior, le ministère des Affaires the Ministry intérieures, of Culture, le ministère de la Culture and all the media ministry, all covered. et Must tous be les there. ministères It médiatiques is a doivent standard. être là. Everybody must be there from a national level. C'est un standard, tout le monde sur le point de vue national doit être là. And from the church level, Et au niveau de l'Église, from Roman Catholic de l'Église catholique romaine, to Cherubim and Seraphim, everybody must be there. tout le monde doit être là. That believe in Jesus Christ. Toute personne qui croit en Jésus-Christ, Even if their doctrine is not the same. même si la doctrine n'est pas la même. All right? All right. So, first test. Le premier test, You go to your own verse, right? tu vas Jesus d'abord start, les tiens. Jesus start in your own house. Jésus a dit, commence d'abord dans ta So maison. I'm talking to my Pentecostal charismatic evangelical people. Donc je parle au peuple évangélique, charismatique. Guess how many attention I got? Imaginez ce que j'ai eu comme attention. Zéro. C'est quoi ça? What's that? C'est quoi ça? What's that? Ça va envoyer les gens au ciel. Is it going to take people to heaven? And you know, I made the mistake of trying to make it big. You know how this thing is big. It is massive. J'ai commis l'erreur de vouloir rendre ça Cameroon grandiose have been et chosen. massif. Et le Cameroun a été choisi, pas Cameroon seulement have pour le been chosen for Cameroun, West Africa. mais le Cameroun a été choisi pour l'Afrique de CEMAC. l'Ouest et pour la CEMAC. And we are going to run the program for 6 months. Et nous allons tenir le programme pendant 6 So that mois people can come. pour que les gens At the puissent same time, we are venir. going to run a master class Et en même temps, nous allons tenir des cours de master on anthropology and archaeology. sur l'anthropologie et So l'archéologie. all the people who have read theology one way or the other just come. Alors, toutes les personnes qui ont étudié la théologie, venez. And the program probably will cost close to $1 billion. Et le programme va coûter environ 1 milliard. So they look at me. Alors, ils m'ont regardé. And say, yeah. It's Lordship. So
sont convertis cet argent-là. If that money is being converted. I mean, they completely missed the whole thing. Ils sont passés Now, complètement à côté de la vie. I go to Roman Catholic. Maintenant, je vais chez les catholiques romains. Ça, c'est bien. Ils disent non, it's good. On va pencher à l'organisation. We are going to be in charge of Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? What do you want us to do? On va contacter le gouvernement. We are going to contact the government. It's like, when are you going to start? Et ils se demandaient quand est-ce que ça commence? Et tu es là, aïe! What has happened to us? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Your standard for living. Ton standard pour vivre. We have been so. In fact, when it comes to Christianity, we are the lowest. Jesus. You will hear Pentecostal charismatic about we are praying for prosperity. They are doing nothing with it. They have no ambition on prosperity. Tu entends les pentecôtistes charismatiques prier pour la prospérité, mais ils n'en font absolument rien. They are so prosperity prone now that is every preaching is against them now. Et ils sont tellement enclins à la prospérité qu'aujourd'hui toutes les prédications sont contre eux. Many of them are prospered, like many of you here. Plusieurs d'entre eux ont prospéré comme plusieurs d'entre eux. Just look at yourself. Look at yourself. Regarde-toi. Sincèrement. God has given you 1 million, 2 million, 5, some of you 10 million. Dieu t'a donné 1, 2, 5 à Look at your shoe. Regarde ta chaussure. You don't have 2 lives to live here. Tu n'as pas 2 vies à vivre. The day you die, le jour où tu meurs, the last program will be collation. Le dernier point sera la collation. And nobody will put 1 sefer in your tomb. Et personne ne va mettre 5 francs dans ta tombe. If they try by night, somebody will excavate and take the money. Et s'ils essayent, on va venir creuser pour prendre l'argent. What is wrong with you? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Some of you are wearing second-hand pants. Second-hand pants. Second-hand. Why is it that? Translate. Because I know that. Certains d'entre vous mettez des sous-vêtements de la friperie. That's why the government is not me. No, le gouvernement parle de ça. C'est le gouvernement qui en parle, ce n'est pas moi. Camerounais. Ne portez plus les sous-vêtements deuxième main. No longer wear second-hand. So don't let me shout. No. Non. How can that be discussion in our country? Comment est-ce que ce sujet peut être parlé au niveau national? Do you know there's no second-hand dress that should be sold? Est-ce que vous savez qu'on ne devrait pas vendre la friperie? It's contraband. C'est de la contrebande. All of that is supposed to be given free. Tout cela est supposé être donné gratuitement. It's a big business, a big market in our country. Mais c'est une grosse affaire dans notre pays. They are wearing the premier choix. Moi, je connais. Et tu portes le premier Parce qu'une choix. fois, j'ai porté aussi moi-même. Because one time I wore it myself. J'ai prêché avec la veste de 3000. I preached once with a coat that costed 3,000 3000, francs. monkey suit. Invested the stand. You have to have a standard for your life. Tu dois avoir un standard pour ta vie. Are you hearing what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que You je don't dis? have to have expensive anything. Tu n'as pas besoin d'avoir des choses pour But te you have a standard. mais tu as un standard. You will endure Tu vas until you endurer can make that provision for yourself. jusqu'à ce que tu peux pourvoir pour You have a standard. quand tu as un That standard somebody has worn another shirt qui dit que si quelqu'un a déjà porté une and you chemise don't know the person, et tu ne connais pas la personne, I will not wear it. non, je ne vais pas la porter. Make African dress. Fais toutes tes tenues africaines. That is cheaper and better. C'est moins cher et c'est mieux. Are you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends? I don't even know why I'm getting into that. That's not part of what I'm talking Je ne about. sais pas pourquoi. But I'm just trying to give Ça fait pas partie a de panorama Mais j'essaie simplement de te of donner what can be your un standard. de ce que peut être ton standard. Go to some people, big house, very big house. Quand tu vas chez certaines personnes dans de grandes maisons, Powerful. If you see the decoration, si vous voyez la décoration, the staff is awesome. le staff est juste And the merveilleux. windows made with carton. Et les fenêtres sont en carton. And you ask yourself, Et tu te demandes, what's going on here? qu'est-ce qui ne va pas ici?
Tu vas dans leur toilette. That's all I can say. Discerning of spirits Le discernement becomes the gift of the Holy Spirit c'est un that don a lot of us don't pay attention to because we have not been told their value. auquel personne ne prête attention parce qu'on nous a pas enseigné sa Now, valeur. our teacher segmented the gifts of the Holy Spirit as we read now, Maintenant, nos enseignants ont segmenté les or they Saint-Esprit que nous l'avons compartmentalized lu. them. Ou alors ils l'ont mis en groupe. They segmented in 4 Ils l'ont compartments. groupé en 5, ils l'ont mis en 5. Called a group inspirational Il gifts, y a les dons d'inspiration, power gifts, les dons de puissance, revelational gifts. les dons de révélation. I'm not changing anything. Keep whatever you want. Je ne change rien, garde ce que tu veux. But we know the people who did the teaching Mais nous savons les personnes qui ont fait by the ces history enseignements of the church. d'après l'histoire de No l'Église, comment. sans commentaire. The only thing is La seule chose, c'est that they que begin to give impression on te donne l'impression that some gifts qu'il y a des dons are more important than some, qui sont plus importants que or d'autres. that some gifts are less than some. Et qu'il y en a qui sont moins que d'autres. And if you know something is more important than the other, Et si tu sais que quelque You chose take est the plus important one, important right? que l'autre, tu prends ce qui est important. and so when they come to revelational gifts, Et lorsqu'il s'agit des dons de word of révélation, wisdom, word of knowledge, la parole de sagesse, la and parole de discerning of connaissance et le discernement des esprits, they said in these 3, ils disent que dans ces trois-là, the least important is discerning of spirit. le moins important, c'est le discernement des esprits. You know, they give even Bible example. They say, you know, Peter said, we saw, we heard. Ils donnent même les exemples bibliques. Ils disent, Pierre a dit, nous avons We saw the transfiguration in the holy mountain. Nous avons vu la transfiguration de la Sainte Montagne. Then in verse 19 of 2 Peter chapter 1, he says, there's a motion word of prophecy. Au verset 19 de 1 Pierre a dit, il y a une parole sûre de prophétie. As of negating the vision. Comme négligeons la Saying it's vision. not that important. Disant qu'elle n'est pas aussi importante que ça. I beg to differ. Je ne suis pas d'accord. Vision is powerful. La vision est puissante. Did you hear what I said? Est-ce que tu as entendu ce que je dis? La vision I est puissante. beg to compare the gifts of God against the gift of God. I beg to differ from comparing the gift of God to the gift of God. Et je ne suis pas d'accord avec cette école qui compare les différents Every dons de gift Dieu. of God is good and perfect. Tout don de Dieu est bon et parfait. It cannot be less. Et ne peuvent être It moins. depends on the use Ça dépend de leur utilisation and the need. et de leur comment c'est mené. The use L'utilisation and the need. et le besoin. Yes. Now you may have a situation where you don't need word of knowledge. Tu peux avoir une situation dans laquelle tu n'as pas besoin de la parole. You need to see the spirit behind that Mais tu as situation. besoin de voir l'esprit qui est That if in derrière. your head, Mais si dans ta tête, discerning of spirit is not that important, le discernement des esprits n'est pas aussi important, you will not see anything. tu ne vas rien voir. It's one of the days we are praying here, Un jour, nous prions aussi. and there was a brother here. Et il y avait un frère He's ici having a situation, qui avait une situation sickness, and they have done all maladie. kinds of things. Et tout avait été fait. No solution. Pas de solution. And I saw a monkey holding him like that. Et j'ai vu un singe qui le tenait. I knew that his problem was not medical. Et j'ai compris que son problème n'était pas médical. I said, bro, come. J'ai dit, frère, viens. You are in fellowship with a monkey. Tu es en communion avec un singe. He looked at me. Il m'a regardé. Because I told him you are in fellowship with a monkey. I did like that. Parce que j'ai fait comme ça en disant, tu es en He communion said, avec how un do you singe. know that is what? It's like somebody's choking me. Il dit, comment est-ce que tu as sujet l'impression qu'on m'étrangle? When he comes to church, Quand il vient à l'église, he gets a relief. il a un soulagement. As soon as he reaches his house, Dès qu'il regarde can't la breathe maison, anymore. il n'arrive plus à I respirer. said, no, there's a monkey demon holding you. Donc je lui ai dit qu'il y a un singe démon qui te retient. And then by word of knowledge, I know there was a covenant link in his life. Et par parole de connaissance, j'ai su qu'il y avait un lien d'alliance. A link. He has broken covenant somewhere. Oh, il avait une fuite, il avait violé une He alliance. had been in fit alliance. Il y avait une fuite I d'alliance. said, come. Et je lui ai dit, viens. So I told demon, you have no fellowship in this one. J'ai dit au démon, tu n'as pas communion avec This celui-ci. one is my spiritual child. So Celui-ci est mon enfant spirituel. go. Va-t'en. And the demon left Et le démon est parti. till tomorrow. Jusqu'à He demain. doesn't have that anymore. Il n'a plus ça.
And then by word of knowledge, we have to deal with his attitude. Et maintenant, par la parole de connaissance, on a dû traiter son attitude à cause de la fuite d'alliance. There is no gift that is small. They do the same thing with the spiritual gifts. Il n'y a aucun don qui est petit. Ils font la même chose avec les dons d'inspiration. You know, prophecy, La prophétie, speaking in tongues, le parler en langue and interpretation of tongues. et l'interprétation des And they langues. say, speaking in tongues is good, but interpretation is small. Ils disent, le parler en langue est bien, mais l'interprétation est Because moins. interpretation, you need to speak in tongues before you can interpret. Parce que pour interpréter, il faut d'abord parler en langue. No, sir, no, sir. Non. Interpretation is very important. L'interprétation est très importante. So you as a person, Pour toi en tant que when you personne, pray in the Holy Ghost, quand tu pries dans le Saint-Esprit, interpret it to yourself. interprète-toi ce que tu as dit. Why would you talk in tongues for the whole day and you don't have understanding of what you're saying? Pourquoi vas-tu parler en langue toute la journée et tu ne comprends pas ce que tu dis? And Paul himself, he said in 1 Corinthians chapter 14, right? Verse 14 and 15. Et Paul lui-même a dit dans 1 Corinthiens 14 et 15, So what should I do? il a dit, que dois-je I faire? will pray in tongues. Je vais prier en langue, I will sing in tongues. je vais chanter en langue, And I will pray in understanding. et je vais prier en I will sing in intelligence. understanding. Je vais In chanter other en words, intelligence. for En your d'autres prayer life termes, to be whole, pour que ta vie de prière soit you complète, must exercise the two. tu dois exercer, pratiquer les deux. But if I told you Mais si je vous avais that dit one is not that important, que l'un n'est pas aussi important que you will ça, not pursue it. vous n'alliez pas le poursuivre. Because that has become your standard. Parce que c'est devenu ton standard. Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? In the same way, the power gifts, De la même façon, les dons de puissance, you know, gift of faith, le don de la foi, miracles, le don du miracle and healing. et de guérison, et They de try, guérison. yeah, they try to say, you know, God will show his power by healing people On essaie de nous dire que Dieu va manifester sa puissance en guérissant. and miracles. Et par les These signs miracles, shall follow them that believe. voici les signes qui In accompagnent fact, the ceux French qui ont one, cru. the French said, this is the miracles that follow those who believe. En français, voici les miracles qui accompagneront ceux qui So auront we cru. interpret those two to be more important than faith. Et nous interprétons ces deux comme étant plus importants que la foi. But the truth is, Mais la vérité you est, cannot function those two tu ne peux pas fonctionner dans ces deux without the gift of faith. sans le don de foi. So all I'm trying to say is, don't compare the gifts. Où est-ce que je vais en venir? Ne compare pas les dons. That's what I'm saying. C'est ce que je dis. Have all the gifts. Aie tous les dons. I said, get all the gifts. Je dirais tous les dons. Operate all the gifts. Aucun dans tous les And let dons. me do this disclaimer quickly. Et que je dise ceci rapidement. Those who also give impression you cannot have all the gifts, that also is a theological fallacy. Et c'est également qui font croire que qu'une personne ne peut pas Un avoir qui tous te les fait dons. croire, pas qu'ils font croire. Il y a Tous des les gens qui gens qui te enseignent. font croire, teaching you, qu'une seule personne ne peut pas avoir tous les dons. In fact, Ça it doesn't even n'a make sense. même pas de sens. The same spirit who gave you one is the one who gives all. Le même esprit qui t'a donné un, c'est le même esprit qui donne tout. So why would you believe for one and you don't believe for all? Alors pourquoi croire pour un et ne pas croire pour tout? Oh non, Bishop, c'est pas comme ça. Non, Tu penses Bishop, que it's not quelqu'un like peut that. avoir tous les dons? Oui. Do you believe that everybody can have all the gifts? Yes. Look at your neighbor and say, do you have the Holy Spirit? Regarde ton voisin, demande as-tu le Saint-Esprit? Don't talk to your neighbor well. Talk to your neighbor well. Do you have the Holy Spirit? As-tu le Saint-Esprit? Say, if yes, Si oui, he is there with all his gifts. il est là avec tous ses dons. Fellowship with him enough so that the gift will manifest as and when due. Communique tellement avec lui pour que les dons se manifestent quand le besoin se présente. And I've not even begun my message. Somebody said discerning of spirit. Que quelqu'un dise le discernement des esprits. Discerning of spirit. Le discernement des Let me give you esprits. an analysis of the word. Discerning. Le discernement. The word is the acronym. Le mot c'est diacrine. Doesn't matter. Un mot grec qui n'est pas But it means a lot of things. mais qui veut dire beaucoup de And choses to study the Bible. lorsqu'on étudie la Bible. It is a judicial expression C'est une expression judiciaire. to judge, Juger. to be able to separate two things. Être capable de séparer deux choses. Have the capacity to weigh two things. Avoir la capacité d'évaluer deux choses. Have you seen the effigy of George in the court, right? Avez-vous vu l'effigie du juge au tribunal
de la justice au tribunal. I don't know why it is always a woman that used to do that. Je ne sais pas pourquoi on utilise une femme. But I think it's because they are more discerning than men. Mais je crois que c'est parce qu'elles ont plus de discernement que les But they hommes. always cover their eyes. Haven't On you ferme noticed that? toujours son yeux. And then in one hand, Et dans une main, there's a sword. il y a une épée. And one hand, Et dans l'autre, there's a weight, a il y a balance. une balance. Did you notice that? Est-ce que vous avez remarqué So ça? the judge La justice. has the capacity to know the difference between good or evil. Le juge a la capacité de faire la différence entre le bien et le And mal. has the authority Et a l'autorité to divide the two. de diviser les deux, de séparer les deux. It is called discerning. C'est appelé le discernement. Right? Yeah, of course. The covering of eyes so that we will not walk with emotions. Et bien entendu, les yeux sont couverts pour que ce soit fait sans émotion. We use the hearing. Nous utilisons l'écoute. In judgment, you use your hearing. Dans le jugement, tu utilises ton audition. Because in the spirit, Et en esprit, you see with your ear. tu vois avec tes oreilles. You have to know that. Tu dois le savoir. It's not strange, right? Ce n'est pas étrange, n'est-ce pas? Yeah. The word you hear paints the picture for you. La parole que tu entends peint cette image, Right? n'est-ce pas? If a woman is pregnant, Si une femme est enceinte, they don't do photocopy, they do sounding echography. on ne fait pas une photocopie, on fait une échographie. Sound. That's Ultrason. what they use in designing the baby inside. Le son, c'est ce qui est utilisé That's pour how a judge. dessiner le bébé Functions. qui est dedans. Et c'est comme ça qu'on The juge. judge is pregnant with truth. Le juge est enceinte. So when you say things to him, Et quand tu lui parles, it has to paint the truth inside of him. It has to paint the truth tu inside. dois peindre la vérité en lui. Hebrew chapter 5. Quickly. Oh my goodness. Hebrew chapter 5, verse 14. Hébreux 5, 14. Oh my goodness. Okoro, don't touch that thing. You must agree with me today. Because I must settle this in the Bible. All right. That solid food belongs to those who are of full age. Verse 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Verset 14. Who by reason of have their senses exercised. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage To discern. à discerner. Did you see that? Est-ce que tu To discern. à discerner? So most judgments Donc la plupart des jugements come by discerning. se font par le discernement. Not just by, I said. Pas simplement parce He qu'il did, a I dit, did not. ce qu'il a fait, ce qu'il a If dit. you're going to be a judge Si tu dois être of juge life, de la you vie, must have the capacity tu dois avoir la to capacité see what he said. de voir ce qu'il In other words, to know the motive behind what is done. En d'autres termes, connaître les motifs derrière ce qui est fait. This is given to mature people. Et ceci est donné aux hommes matures. This is why a lot of people don't use this gift in the body of God. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes n'utilisent pas ce don dans This is le why it corps. doesn't manifest in many people. C'est la raison pour laquelle il ne se manifeste pas dans plusieurs Look at the personnes. small one manifesting. Regardez le peu qui se manifeste. We only see demons. On voit seulement les démons. If you come to church and you're a yellow woman, you must be married with that child. Si tu viens à l'église et tu es... Have you noticed that? It's crazy. They just look at you. Vraiment, c'est fou tout ça. On te regarde. To the village. Comme une fille est d'ailleurs. They conclude that one spirit is behind you. Et il conclut qu'il y a un esprit derrière. And many of us, because we are not educated, Et plusieurs d'entre nous, parce que nous ne sommes pas éduqués, we believe that. nous croyons en ça. Let me show you one deception in the demonic world. Je vais vous montrer une tromperie dans le monde démoniaque. Oh, the devils will give you dreams Les démons vont te donner des rêves against your husband. contre ton mari. But your husband is a wizard. Disons que ton mari est un sorcier. The man will pursue you all night. Il va te poursuivre toute la You nuit. get up sweating.
Et tu vas te réveiller en sueur. And you look at the man. Et tu vas le regarder. Avant, j'ai poussé quelqu'un comme ça. So I've married someone like that. Because you're not able to discern. Parce que tu n'es pas You fermé. will run with that. Et tu vas courir avec cette Many of you are just information. one another. Many of you are keeping distance from others because of the dream you have. Et beaucoup de personnes gardent leur distance des autres à cause des rêves qu'elles ont. You had a distance. Your brother Chris was pursuing with Kuto. Tu as eu un rêve où le frère Christ te poursuivait avec un couteau. And you were planning to do business with brother Chris. Et tu planifiais de faire affaire avec le frère. Now, just when you are concluding to go and meet him so you can do business, you saw him with Kuto. Quand tu te résolvais à aller faire affaire avec lui, tu le vois te poursuivre avec un Merci couteau. Seigneur. Oh, thank you, Lord. And you miss your visitation. Et tu rates ta Many visitation. of us are like that. C'est l'histoire de plusieurs d'entre nous. You go to some churches. Tu vas dans certaines églises Unfortunately, et malheureusement, they will hype it. ils vont amplifier The ça. pastors have become dream interpreters. Le pasteur est devenu l'interprète des And rêves. all of them live by their dreams. Et tous vivent d'après leurs rêves. Not so in the New Testament. Not so, not so. Il n'en est pas. We are not led by dans le dreams. Nouveau Testament. Nous ne sommes pas We are led by the Holy Ghost. par nos rêves, mais par And if le you are led by the Holy Spirit, Et si tu es conduit par le the gift of Saint-Esprit, discerning of spirits le don du discernement must be operational in your life. doit être en opération dans ta Now, vie. don't misconstrue what I'm saying. On interprète pas mal ce que God je speaks dis. by dreams. Dieu parle par les rêves. God speaks by dreams. Dieu parle par les rêves. Joseph, both in and out to save Jesus. pour sauver Jésus, Do you understand? est-ce que vous comprenez? The wise men from the east, they saw dreams. Les mages de l'Orient ont eu des rêves. Agabus, the prophet, saw dreams. Et Agabus, le prophète, a eu un rêve. Many people got used dreams. Joseph is known to be a dream person and a dream interpreter. Et beaucoup de personnes ont eu des rêves. Joseph est connu comme étant un rêveur et un God himself interprète de came rêves. to Aaron and Miriam. You remember the rebellion? Et vous vous souvenez de la rébellion de Marie et de Aaron? Dieu est venu vers eux. Numbers chapter 12 and say, hey, come here. Nombre 12, il a dit, venez ici. I speak to two of you by dreams. Je vous parle à vous deux par des rêves. But to Moses, your brother, Mais à Moïse, votre I frère, talk to him as a friend, talk with his friend. je lui parle comme un ami, parle à So son ami. dreams are okay. Donc les rêves sont But you ok. must discern what it is. Mais tu dois pouvoir You discerner must ce know where it qu'ils is sont. coming from. Tu dois pouvoir savoir d'où ils Dreams can viennent. come from God. Les rêves peuvent venir de It also Dieu can come from the devil. et peuvent également venir du diable. The devil will use dream as a projection. Le diable va utiliser les rêves comme une They root protection you or to confuse you. pour te dérouter ou bien pour t'embrouiller. Principalities and powers don't possess people. Les principautés et les No puissances angel ne possesses possèdent people. pas les êtres No vivants. angel possesses people. Aucun ange ne The possède only les thing they gens. can do is create influence. La seule chose Create que tu an peux image faire, around you. c'est créer une influence, créer une image It's autour only de toi. demons that possess people. Il n'y a que les démons qui possèdent les They gens. are called dismembered spirits. Ils sont appelés des esprits They are looking for démembrés. where to inhabit. Et ils cherchent où habiter. But our fight Mais notre lutte is not against flesh and blood. n'est pas contre la chair ni It's le sang. against principalities. C'est contre les principautés. How do principalities fight you? Comment est-ce que les principautés te combattent? We pull down Nous renversons every knowledge toute connaissance, and imagination. toute imagination. Remember that 2 Corinthians chapter 10? Tu te souviens de Corinthiens 10? Because there are strange imaginations that will come to you. Parce qu'il y a des imaginations étranges qui vont te Sometimes parvenir. you think you are the one thinking it. Et parfois tu vas croire que c'est ta propre pensée. Tu vas dire non, le sang de Jésus. And the thing comes back. Et la chose So I revient. refuse to think that, and it Je comes back. refuse et ça revient. It's an oppressive imagery C'est une image oppressante. that either a spirit is projecting to you, Que soit un esprit en train de te or even projeter. enchanters. Même alors des enchanteurs They are projecting into your head. projettent cela dans ta tête. And you see yourself having an accident. Et tu te vois en train You see your d'avoir child having an accident. Tu vois ton enfant en You see train your de- business failing. Tu vois ton You entreprise see your loved ones échouer. conspiring against you. Et tu vois ton You mari don't know conspirer contre that that toi. is an astral projection. Et tu ne sais pas que c'est une projection astrale. If you don't operate the discerning of spirits, Et si tu n'opères pas dans le discernement des you don't know where esprits, it's coming from. tu ne sauras pas d'où ça You can vient. conclude that everything you see is from God. Et tu pourrais conclure que tout ce que tu vois vient de Dieu.
You know, like bibliomancy. Anybody have heard about bibliomancy? I've spoken about that many times here. A entendu parler de la bibliomancie, j'en ai parlé plusieurs fois ici. The magic done with the Bible. La magie faite en utilisant la Bible. Many people do that. Beaucoup de personnes utilisent ça. Les Rosicruciens utilisent la Bible. Les francs-maçons pareil. I have burned 14 books of Moses. I have burned them. Ah, j'ai brûlé les 14 livres de Moïse. They were, you know, they said, we had somebody brought 14 books. We are going to pay you 14 million. 14 books of Moses. Et ils sont venus dans mon bureau, on a appris que quelqu'un a apporté 14 livres de Moïse, alors vous donnez 14 millions. Give your price. Donnez-nous votre prix. I said, what's my price? I burnt it in their presence. Et j'ai dit, observez quel est mon prix, je l'ai brûlé, je l'ai fait brûler devant eux. Some people, 14 books of Moses. 14 livres. They copied the Pentateuch and added their own. Ils ont copié le Pentateuch et ont ajouté pour eux. Bible magic. La magie biblique. A lot of people are looking for it outside. Et beaucoup de personnes cherchent. But I helped them. Mais je crois que je les ai because I know about the book. Parce que je connais ce livre. I tore the cover. J'ai déchiré la couverture. So read what is there. Et je leur ai dit, regardez. Every house where this book is kept is owned by the devil. In every 14 or 7 book of Moses, that's what is the cover. Et ils disent que toute maison dans laquelle écrit en rouge sur la première couverture que tout livre sur toute maison dans laquelle ce livre se trouve pas. Yeah. You say you will not only do what was been done to or have been done to this fig tree, but also if you say to the mountain. Vous, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne. Now, what Jesus was saying is this. Voici ce que Jésus dit. There are some people who, when they start to pray, parce qu'il y a des personnes, lorsque c'est le moment de prier, they have faith. Elles ont la foi. They open their eyes. Ils ouvrent leurs yeux. They see the disease. Ils voient la maladie. Si c'est ta volonté, Seigneur. Oui, Lord. Immediately they divide the situation. Et directement, this time, la situation. This time may be difficult for God. Non, ce petit doit être difficile pour Dieu. They discern bad. Ils discernent mal. That is called doubt. Et c'est ce qui est appelé le doute. You will never doubt what you don't believe. Tu ne douteras jamais de ce qui est métaphore. No, sir. Non. You better like me. Tu ferais mieux de m'aimer. Oh. Otherwise, stop taking Holy Communion. Sinon, arrête de prendre la Sainte Seine. It's a standard for living. C'est un standard pour vivre. This person Cette personne is part of my life. fait partie de ma vie. And continue to make the person like a cancer. Et tu continues à traiter la personne. And you permit yourself to make the person the object of discussion in your heart. Et tu te permets d'en faire le sujet de discussion dans ta You celebrate the falling of a brother. Tu célèbres la chute d'un frère. The falling of a sister. La chute d'un frère. You celebrate that. Et tu fêtes ça. Because you think God told you that. Parce que tu penses que Dieu te l'avait montré. Non. You are living a low life. Tu mènes une petite vie. Very low life. Très basse. Can I go forward with it? Est-ce que je peux aller plus loin avec toi? There's a people that was used as an example of a discerning people in the Bible. Dans la Bible, il y a un peuple qui a été utilisé comme un exemple d'un peuple qui discerne. Let's see if we can do that in a couple of minutes. On va voir si on First peut. Chronicle chapter 12. 1 Chronique 12. Go there. Rapidement. Verse 32. Verset 30. Here comes a people suddenly became popular in Israel. Voici un peuple qui est devenu célèbre en Israël. Because of the use, the bought over, the one that is used in exchange. Alors Issachar devient celui qui a été racheté. Because that night Issachar was conceived. Comme monnaie d'échange. And the name simply means I paid for it. Et le nom veut simplement dire j'ai payé. The name means I got the exchange. Et le nom veut dire je l'ai mis en échange.
Now, following him is Zebulun. But we'll talk about that much later. I hope we'll have time to do that. Mais celui qui le suit, c'est Zabulon. So it does not matter what be the condition of your bed. That's why I'm giving you the condition. La raison pour laquelle je parle des conditions de sa naissance, c'est pourquoi tu comprends que les conditions de sa naissance ne sont Isaac growing up and knowing this is how I was conceived. Imaginez Isaac grandissant en sachant que c'est But he set himself to seeking God. Mais il s'est résolu à chercher Dieu. And he kept seeking God. À le chercher. Until he cornered the descending of spirits. Jusqu'à ce qu'il coince. And the Bible says they are wise in Israel. Et la Bible dit qu'ils sont sages en Israël. They could tell times and seasons. Parce qu'ils pouvaient discerner les temps et les saisons. And tell what to do in seasons. Et dire ce qu'il faut faire. The gift of the descending of spirits le don du discernement will make you know times. va t'aider à connaître Will make les you know temps. seasons. À connaître les temps. Even a lot of people of Jesus. When you are operating in these gifts, Quand tu opères dans ces dons, you can know that by January, tu peux savoir que d'ici janvier, the lands will sell cheap in Cameroon. les terrains se vendent cher au Cameroun. And the same land that is so cheap Et le même terrain que will sell expensive 5 months later. se vendra plus cher 5 mois plus tard. It's by descending. C'est par le discernement. And you can go invest and buy that land. Et tu peux maintenant aller And everybody's laughing at you. Say, le terrain là, c'est quoi? et acheter ce terrain. Les gens se moquent de toi dans l'anda, ils vont Some of us were here when even Omnisport was bush. Oh, certains d'entre eux étaient là lorsque Some of us l'Omnisport were. était encore là. Omnisport. L'Omnisport Mimoma was like going to Damatru. Mimoma was far. Mimoma, c'était comme si tu allais très loin. I was there when BMC, one portion of land in BMC said 50 francs, 50,000. BMC here, I am telling you. Selling 50,000. I know some sisters, they went up, I even went to dedicate 50,000. Je me rappelle à l'époque, j'étais là quand on vendait le terrain à BMC à 50 000. Moi, je suis même allé dédicacer ce terrain. But that time, all our head was evangelism. Mais à l'époque, là, on ne pensait qu'à l'évangélisation. On ne pensait à rien du tout. But if we know what we know now, mais si on connaissait ce qu'on connaît aujourd'hui, I would have gone and bought all the domain. J'aurais acheté tout Even le if you domaine. sell everything and walk by feet. Même si je devais tout vendre et marcher à pied. And just wait. Et attendre. Descending, the sons of Issachar. Le discernement, les fils They d'Issachar became known in Israel étaient connus en by their Israël capacity to discern time, par leur habileté à to discerner interpret les temps, seasons. à interpréter les Come on, lay hand on yourself. Impose-toi la main. I will not lag behind. Je ne vais pas traîner le pas. This gift is inside of me Ce don est en moi. because it's in the Holy Ghost. Parce qu'il est dans Come le on, Saint-Esprit. sincerely desire it. That what I Si said. le sincère, Looking for a man, prophétisant que Dieu cherche un homme. and she's married to Lapidot. Elle est mariée à Lapidot. Can you imagine the frustration? Est-ce que tu imagines la She is going from Yaoundé to Gaoundé to Marwa and come back. She's looking for who is a man that God is looking for in this town. Elle cherche That le will homme help que deliver Dieu Israel. recherche dans la vie qui va aider à délivrer Israël. And Lapidot is there. Et Lapidot est pourtant The là. man even learn how to cook. And by the time Deborah will come back, cordon bleu was on the table. Il est même à God is looking for a man. So you can imagine the frustration now. Dieu cherche un homme. Imaginez sa frustration. Now, it is my emphasis, but look at it. Mais regardez, Let me show you something. je vais vous montrer quelque chose. He began to select the people that she must work with. Elle a commencé à sélectionner les personnes avec qui elle devait marcher. Oh yes, oh yes, oh yes. Chapter 5, is that what I said? Yes, yes. Right, let's read from verse 12. Réveille-toi. Yes, now they are giving account. They are giving account of what happened. Maintenant, on raconte ce qui s'est passé. Yes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Yes. Réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Akakosha. Lève-toi, Barak, et amène tes captifs, fils d'Abinoam. Yes. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Maki vinrent des chefs. Et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issachar furent avec Déborah. Issachar know how to read time. Issachar s'est interprété. They know how to discern the winning group, discerner the winning team. l'équipe gagnante.
They will show up at that appropriate time. Ils vont se manifester au temps donné. There are people like that in this life. Et dans la vie, il existe de telles personnes. May you be that one. I said, may you be that Puisses-tu one. être celui-là. May you not join your hand to where people fail. Puisses-tu ne pas mettre ta main là où les gens échouent. I didn't get your amen. If you take this as another good preaching of Bishop, you have missed it. Et si tu prends ceci comme une autre bonne prédication de l'évêque, tu es passé à côté God de la wants to chose. raise a standard for you. Dieu veut élever He saw that the rest was good et que la contrée est magnifique. and that the land was pleasant. Et il courbe He son bowed his shoulder to bear a burden épaule sous le fardeau. and become a band of slaves. Il s'assujettit à un tribut. When you read it and you are not discerning, Quand tu lis sans discerner, you think this prophecy is not good. vous pensez que sa prophétie n'est pas bonne. Then this is the height Mais c'est ça le summum of the sons of God. des fils de Dieu. I did a teaching on the animals. J'ai fait un enseignement sur les You know how animaux. they say the animal of the country, Cameroon is lion, Vous savez, lorsqu'on parle des animaux d'un pays, au Cameroun, c'est le lion. and Congo Democratic is leopard, Au Congo démocratique, c'est le and léopard. Liberia is what? Elephant. Au Libéria, c'est les Nigeria léopards. used to be elephant until they just left that for you guys. Then they took eagle. And Francis, that's what they call. Vraiment? Je le dis rien. Pourquoi tu ne veux pas révélation de ça depuis? Okay. But anyway, nations want to have animal representation. Les nations veulent avoir une représentation animale. It's very spiritual. C'est très spirituel. Right? Yeah. You know that our name, we got our name from being crab. Vous savez qu'on tire notre nom des crevettes. Right? But our father saw that we can't be crab. Mais nos pères ont vu qu'on ne peut pas être des crabes. We have to be lamb. Nous devons être des lions. They saw well. They saw. Ils ont bien vu. Because crab society is not a good one. Parce que la société de crabes n'est pas une bonne société. But when I grow up, I will change the name Cameroon. Quand je vais grandir, je vais changer le nom Cameroun. Yes. We must change it. Nous devons le changer. But maybe not for this generation. When your children will come, we will discuss with them. Like Burkina Faso did. Yeah, there are some names. What they call you become. Non, lorsqu'on t'appelle par un nom, tu deviens. You can't be lion when they are calling you crab. Tu peux pas être un lion alors qu'on t'appelle. Crevette. And the two of them are the same family. Crevette. That's why I don't eat shrimp. Because it's too small, you can't even feed my mouth. Anyway, let's not be distracted. What I'm saying is that in the Bible, many times you see God use animals Dieu utilisait les animaux as a figure of speech. comme They that wait upon the Lord, ceux qui se confient en l'Éternel they shall renew their strength, renouvellent leur force amount up with wings, et prennent leur envol. as. So if you want to understand waiting upon the Lord, Donc si tu veux comprendre se confier en l'Éternel, you study the Hebrew. étudie l'aigle, Right? n'est-ce pas? You see that. Et tu vas le voir. He says, if men on feet can weary, Il dit que si les hommes à pied peuvent se fatiguer, what would you do with men on horses? que feras-tu avec des hommes à cheval? Study horsepower. Étudie la puissance So du you know how cheval. to build your strength Pour que tu saches comment développer ta force against men. contre les hommes. You have to have those knowledge. Tu dois avoir cette connaissance. Alright? So, they said, Jesus, Alors ils ont dit Jésus. Herod is looking to arrest you. Hérode cherche à t'arrêter. He said, go and tell that fox. Il a dit, allez dire à ce renard I will preach now and tomorrow we will finish. que je vais prêcher maintenant et demain on aura terminé. There are foxy people in the church. Il y a des personnes renardes à l'église No, they don't have strength to kill, qui n'ont but pas they la can force set de your house on tuer, fire. mais qui peuvent en mettre ta maison en feu. Yeah, the fox will do that. Les renards le font. Remember Fox and Samson, right? Vous Yeah. savez, les renards de Samson, They are rusés. ils sont rusés. They don't put their hair Ils mettent leur tête and you don't see them. et
puis tu ne les vois And the plus. house is in trouble. Et la maison est dans le They say, problème. qui a dit ça? Qui a fait ça? On Who va. did that? Who did that? And you don't And the see. spirit they renowned. Anyway, A fox spirit got into donkey. l'âne. In the name of Jesus. Remember Zechariah chapter 9? Vous vous souvenez de Zechariah Zacharie? looks into the future by the spirit of discernment. Et par l'esprit de discernement, Zacharie regarde dans l'avenir. And said, rejoice and greatly rejoice, daughters of Zion. Il dit, réjouis-toi et sois pleine d'allégresse. Because here comes your king Parce que voici ton roi riding on a donkey. monté sur un ânon. The golden bearer, Celui qui porte le fardeau, an intercessor. un intercesseur. Come to me, you who labor and are heavy laden. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Jesus become an embodiment of that. Jésus devient une incarnation de cela And the discerning of spirits. par le discernement des esprits. We don't have golden bearers in church anymore. Nous n'avons plus les porteurs de fardeau à l'église. We come from a society, people are egocentric. Nous venons d'une société où les gens sont égocentriques. We don't understand that. Nous ne comprenons plus ça. Jacob looked into Isaac and said, you are going to bear burdens of Israel. Et Jacob a regardé Isaac et il a dit, tu porteras le fardeau d'Israël. And it will not bother you, you will rejoice in it. Et ça n'ira pas te déranger, tu vas te réjouir ce faisant. I don't know how much time I have. You're going to see that Issachar Et vous allez vous rendre compte que will Isaac attach himself to Naphtali, va s'attacher à attach Naphtali, himself to Zebulun. va s'attacher à And Zabulon. anytime Issachar shows up, Et chaque fois que Isaac se they manifeste, begin to prosper. il commence à prospérer. You need a burden bearer in your life. Tu as besoin d'un porteur de fardeau. Somebody who will help you carry certain weight. Quelqu'un qui va t'aider à porter So you are free to function in your giftings. pour que tu sois libre de Every fonctionner church dans tes needs dons. a donkey membership. Chaque église a besoin des membres ânes Who are ready to bear the burden qui sont prêts à porter le fardeau so that they can go far. pour aller loin. It was by a donkey Jesus entered triumphantly. Et c'est sur un ânon que Jésus est entré triomphalement. And the donkey doesn't complain. Et il ne s'est pas plaint. Any weight you put on it, Peu importe le fardeau que tu déposes it sur does l'âne, not complain. il ne se plaint pas. By the gift of discernment. Par le don du You can't be certain things in God. Tu ne peux pas discerner en Dieu. You cannot be certain Tu things ne peux pas être until certaines you choses en come to Dieu. certain standards. Tant que tu n'es pas arrivé à certains You standards, think the donkey is not powerful? tu penses que le l'âne n'est pas puissant. You have to read Judges chapter 15. Va lire Juge 15. The Bible says, by the fresh jaw of a donkey, La Bible dit que par une mâchoire fraîche d'un âne, Samson killed 1,000 Philistines. Samson a tué 1000 Philistins. Now they are beginning to discover Et c'est maintenant qu'on se rend that compte some donkeys, when they get angry, qu'il y a des ânes, lorsqu'ils se mettent en colère, nothing stands before them. rien ne peut tenir devant So eux. you don't despise his humility Alors ne méprise pas son humilité for weakness en te disant que c'est de la when faiblesse. you're a proper intercessor. Quand tu es un bon intercesseur, You become the pastor of the church. tu deviens le pasteur de l'église. God begin to speak to you concerning the going out and the coming in of the church. Dieu commence à te parler de ce qui se passe à l'église. Nothing wrong with all that what we are practicing. Il n'y a rien de mal dans Reach ce the que nous standard. faisons. Mais élève le That standard God can come to you. où Dieu peut venir vers Say, I toi want this church to grow et te dire, je veux que cette in église this grandisse dimension. à cette dimension. And you say that, thank you. Et tu And you restes stay là. there Et tu restes là until it is sealed. jusqu'à ce que ce soit scellé. We are praying for 14 days now. Maintenant, nous sommes dans notre temps de 14, We have to 40 pray, jours. including intercessors to come to church. On doit vous supplier, y compris les intercesseurs, pour que vous soyez à l'église. I'm not telling you that, I'm just telling you the truth. Je vous dis simplement la vérité. There are certain things you don't. God is not dupe. On ne No, trompe pas no, Dieu. you can't Dieu do n'est that. pas dupe. There's a standard for living. Il y a un standard de vie. You want to go far with God, Tu veux aller loin avec Dieu, man of God, woman of God, homme de Dieu, femme de Dieu. and when it comes to church, we are looking for you. Et quand on vient à l'église, on te cherche. So please, S'il te plaît. look to some of you, some of the things we say in church is so extreme. Et pour certains d'entre vous, certaines choses que nous disons à l'église nous semblent tellement extrêmes. Because you know Parce que tu you sais can never experience
can never bring you this far. ne pourra jamais t'amener au milieu. I've seen Abraham. J'ai vu Abraham. I've seen Methuselah. J'ai vu Méthusela. I've seen David. J'ai vu David. I've seen Paul. J'ai vu Paul. I see Jesus constantly. Et je vois Jésus constamment. Why are you not part of that commission? Pourquoi est-ce que tu n'es pas dans cette commission? You think I'm just telling you a story? Tu penses que je te raconte juste des histoires? Angels serve me freely. Les anges me servent. The Father said to me, I like your fellowship. Le Père a dit, why are you not part of it? pourquoi est-ce que tu n'en fais pas partie? You think we are hindered by you? Quand We have sons all over the world nous avons des fils dans le monde that are connected to this grace. qui sont connectés à cette grâce. And they are testifying every day, Et ils témoignent tous les jours. here and abroad. Ici et à Why are you not part of it? No. Pourquoi est-ce que tu es absent? You are yourself. Non, tu es toi-même. On touche pas. Je donne compère. Après tu sais, After all is free. c'est par force. Is it by force? Pas de problème. Pas de problème. C'est comment dire, volontaire, non? It's free. But don't despise what God. Listen to me. Écoute-moi. There is evil happening in our time. Il y a le mal qui se passe là-dedans. We have seen abounds. Le péché abonde. Grace does much more abound. La grâce a surabondé. Somebody will carry that grace. Porter cette grâce. Why not you? Pourquoi ce n'est pas toi? Why must it be just a scripture you are quoting? Pourquoi est-ce que ça doit rester un passage des Écritures que tu cites? Oh, it's going to be a burden. You carry the burden. Non, ce sera un fardeau. Tu vas The weight will porter. come upon you. Le poids va venir. God will say, sur go toi. and walk that walk. Dieu va dire, va faire Go and ça. sow that seed. Va semer. Nobody will understand it. Personne ne va comprendre. They will criticize you when it's happening. On va te critiquer. They will mock you when you are obeying God. On va se moquer de toi alors que But tu sooner or obéis. later, Mais tôt ou tard, they will see there's a difference in you. ils verront la différence en They see toi. that your life is different. Ils verront que ta The vie way est you tackle your différente. problems are different. La façon dont tu gères The way you answer to life situations are different. la façon dont tu réponds aux situations Because the spirit of Issachar is inside of you. They see that the people who walk with you confidently Les gens qui marchent avec toi are different kinds of people. sont des personnes It doesn't matter what be their status in the society. peu importe le statut. But when you talk to your companionship, Mais quand tu penses, parle à tes compagnons. the expression is different. L'expression est différente. Are you hearing what I'm saying? Est-ce que tu comprends? You are not everywhere. Tu n'es pas partout. But anywhere you are, Mais partout où tu es. people say, no, Les gens disent non. there's something about this one. Il y a quelque chose I want to hear it in particulier. this manner. Je veux l'entendre. Did somebody hear what I'm saying? Est-ce que quelqu'un Yes, entend? yes, 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 yes. The spirit of Issachar, L'esprit du Satan. you got to understand. Tu dois That's comprendre where God wants us to come. que c'est là que Dieu voudrait qu'on arrive. Jesus said, as the Father sent me, even so sent I you. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. You must be a burden bearer. Tu dois être un porteur de fardeau For this nation, pour cette nation. somebody must bear the burden. Quelqu'un doit porter le The fardeau. other day I was telling you, suddenly, just got up. L'autre jour, je disais, Papa Badagele, He said, hey! a dit, hey, That's it. Say, one man. what is it even? Il dit, je n'ai jamais souffert comme ça. I've never suffered like that. Going from Yaoundé to Mutende. Quittant Yaoundé pour Mutengene. The man is about 80 years. Il a plus de 80 ans. So you can sympathize. Donc tu peux And he's sympathiser. still walking. Et continue à It travailler. doesn't matter which side of the thing you are. Peu importe de quel côté tu te trouves. Now he has to go and serve the nation. Ben, il doit aller servir la nation. And just driving is almost like killing the man. Et juste la conduite, c'est comme si on était en train de le tuer. Did you notice they have begun to repair the road? Est-ce que vous avez remarqué qu'on a commencé à réparer les routes? The next day, Le jour qui a suivi. why is he quiet? I wish he would continue to talk. Pourquoi est-ce qu'il s'est tué? J'aurais souhaité qu'il continue à parler. And take time and go to some other places. Et qu'il prenne le temps d'aller ailleurs. I can tell you, Je peux vous dire they didn't give them money to repair it. qu'on ne leur a pas donné, on n'a pas voté un nouveau budget pour réparer la route. For many years I've been saying that here. I said, somebody should tell Papa President. Huh? Pendant des années, j'ai dit ceci, que quelqu'un doit Dis dire, simplement,
à notre président que just say J'arrive à Douala dans 2 semaines. that I'll be in Douala in 2 weeks. Et je vais rouler de Yaoundé jusqu'à Douala. Dis ça simplement. And I'm going to go by road. Just make the Tout announcement. l'argent volé va sortir. All the stolen money will On come va out. coller la route. Même si on colle ça après que tu passes, ça va décoller. Donc on va coller quand même. They are going to repair the road, even if it's just temporarily. Who is going to be the burden bearer for the nation of Cameroon? Qui sera le porteur du fardeau de la nation camerounaise? Where we don't have to function like that. Où nous ne devons pas fonctionner comme ça. Do you know they transport our sick people in ambulances in that road? Est-ce que vous savez que nos malades sont transportés dans les ambulances sur la route dans cet état? Reality. But you can't think like that. Why? Mais tu Because you n'arrives pas à not penser seeing comme yourself. ça. Parce que tu n'arrives pas à te voir. We had hemodialysis machine at Mbamali Nous avons une machine pour la l'hémodialyse for à Mbamali. over 8 years. Ça fait 8 ans. It did not function. Elle a fait 8 ans sans fonctionner. But we had no pipe-borne water there Parce qu'on n'avait pas d'eau courante in the hospital. à l'hôpital. We had to preach here and call it out. On a dû prêcher ici et dénoncer ça. You see, somebody has to be a burden carrier. Quelqu'un If we doit are être going porteur to de go fardeau. further than where we are. Nous devons aller plus loin que là où nous You sommes. see, that's why when you spend your time talking about one another, C'est pour ça que quand vous passez le temps à parler les uns des you autres, have not begun. tu n'as même pas encore commencé. Non, c'est distraction. Tu n'as pas encore Il n'y commencé. a même pas la distraction, il y a Tu dans es ta tête. le plus bas. Il y a the lowest. Oh, tu as vu le celle-là. Did you see the Elle a sister? déjà couché avec tous les garçons ici. She has slept with all the men here. Tu as su ça comment? Tu suivais avec elle. Toi, c'est toi, elle qui fait ça. How did you know it? Are you doing it with her? You think that is information to give to anybody? Tu penses que c'est une information à relayer? No, but you guys please yourself in such things. Mais vous vous faites plaisir dans de telles bassesses. And some of you have the temerity to even try to bring it to bishop office. Et certains d'entre vous ont même la témérité, l'audace de vouloir amener ça dans le bureau de Of l'église. everything I will do in this church Donc de tout ce que je vais faire dans cette église, is to pursue the brother who is sleeping with women. c'est de poursuivre le frère qui couche avec les femmes. Continue now. Continue. A wonder will meet you very soon. Et voilà va bientôt te rencontrer. I don't want to be. No. You will get Ebola, you will get HIV, Donc tu vas you will get attraper COVID now. Ebola, le VIH, SIDA et Covid. There's so much we have to share in this house. On a tellement de choses There's so partager much dans God cette wants to maison. pour inside of Il y you. a tellement de choses que Dieu We are in veut déverser en 2024 toi. for goodness sake. Bonté divine, nous sommes en People are 2024. progressing. Les gens progressent. Go to Benin Republic, Allez au go Bénin, to Senegal, allez au go to Sénégal, African country, go to Rwanda. allez dans les pays africains, Togo ici. You think that it's French people that built Benin Republic? Vous pensez que ce sont les Français qui ont bâti Is le... it English people that built Rwanda? It is Rwanda that got up. Ce sont les I Anglais. said, enough is enough. This is my country. Non, le Rwanda s'est levé avec dit c'est de trop, c'est notre If pays. Jesus come now, Si Jésus vient the maintenant, testimony of our Christianity le témoignage de notre is christianisme, this country. c'est ce pays. And then you're there. We're just there. We are here. Just undermining one another, talking about one another. Et nous sommes là à nous tendre les pièges, à parler les uns contre les J'ai autres. discerné l'esprit qui est derrière lui Now là. I discern the spirit behind Et tout ce me. qu'il discerne, c'est les démons. And the only thing I can discern are demons. Now, hey, you can see devils. Tu peux voir les démons. And how many of you know it's better to see angels? Mais combien savent que c'est mieux de voir les anges? Focus on seeing the Spirit of God. Si concentre-toi sur voir Give l'esprit de yourself Dieu. to what the workings of the Holy Ghost is inside of you. Donne-toi ce que est l'œuvre du Saint-Esprit en toi. And my time is gone, so have to pray. Nous devons prier. Pray for yourself. Vas-y, prie pour The toi. Lord told me somebody's life standard will go this morning. Le Seigneur m'a dit que le I want to Seigneur believe you. You are the one. de quelqu'un va grandir. Je veux croire qu'il Am I talking to s'agit de somebody toi. here now? Est-ce que je parle à We quelqu'un? have 2 minutes to do this operation. On a 2 minutes pour cela. Somebody must encounter God in a different way now. Quelqu'un
Who am I talking to? Who am I talking to? À qui est-ce que je parle? Somebody's hungry enough for there to be a breakthrough now. Quelqu'un a suffisamment faim pour qu'il y ait une percée. Come on, come on, come on. Vas-y. Kabosha Tatesa. I knew in the beginning that everybody will not receive this. That there is somebody here this morning. Que tout le monde n'allait pas recevoir cet enseignement, mais il y a quelqu'un ici. There's someone the Lord sent me to. You must break out. You must break out. Your family needs you. Your family needs you. Your town needs you. You must function in a different dimension. Who is the person raising that standard? Come on, who is that person? Oh God, if you are going to do anything in my time, don't do it without me, oh God. Somebody is hungry for God in the name of Jesus. Come on, come on, come on. Come on, pray. Et la touche à oh God, itante la posia. Oh, Jesus, Jesus. Somebody help some people. Who is that hungry woman? Who is that hungry man? Jesus, Jesus, more. Somebody help her. Jesus, Jesus, anyway, Jesus, and there was so young. Somebody help her. Jesus, yes, every day, in Jesus' name, more. Yes. Long last. Grace. In the name of Jesus. The grace of God. In la Tosia Tabosa. Yes, sir. In the name of Jesus. Take. Jesus. In the name of Jesus. Somebody help her. Glory. In the name of Jesus. Somebody help us here. In the name of Jesus.
Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus. In the name of Jesus. 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 Hey! Be free wherever you are. God must give you an encounter. Choose not to live in the standard you have now. Raise your standard. Raise your standard according to God. According to the kingdom of God. See in the spirit. Hear in the spirit. Don't be the victim of this life. You are called to dominate and rule. Receive the grace in the name of Jesus. The grace is on you. It's on you. Jesus. In Jesus' name. Grab the hand of somebody next to you and pray for the person. Quickly. Jesus. Jesus. Ayamanando Sataka. Lekaye. Jesus. 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 Somebody help out. Jesus. Ekanado Sataka. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, yes. In the name of Jesus. Pray, pray, pray. Yes, sir, yes, sir. Pray for somebody. In Jesus' name. In the name of Jesus. Pray for somebody. Yes, sir. Release the grace. Jesus. Season for him will come. In Jesus' name. Jesus, Jesus. Begin to pray for our nation. Everybody. Bring our flag. Pray for our nation. In the name of Jesus. Pray for our country. Pray for our country. Jesus' name. For you reign. Always as Zion's feet. Jesus. You are mighty on your throne. Somebody here. Are you looking at me? Always as Zion's feet. More God. More. In the name of Jesus. You pray for our country. Pray for our country. You reign. You reign. You reign. Pray, 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 pray. Don't forget about your program. Focus on God's program. Father, we see a different nation. We see a nation lifted. We see a nation enlarged. You reign, you reign, you reign. In the name of Jesus. Oh Lord, everyone come and pray for the country. Pray. Pray. Special focus. Take microphone and begin to pray for the country. Pour out your heart, especially on education. Jesus. Wherever you are, Father, we lift up Cameroon into your holy hands. We thank you because this is the nation of our birth. This is the nation of our inheritance.
We declare Cameroon is blessed in the north, in the south, in the west, and in the east. We declare that our institutions are blessed. We declare that Cameroonians are blessed. They are blessed in their going out, in their coming in. They are blessed in the effort that they make. We pray and bless our subsoil. We bless our forests. We bless our waters. We bless our initiatives. We bless our children. Oh Lord, we bless our institutions. We bless our schools. Leadership of our schools, oh Lord, are tailored towards the things of the kingdom. We declare our curriculum, oh Lord, is tailored to honor God in Cameroon. Our curriculum is tailored to enable our children come out of school and get employment. We bless their efforts. Oh Lord, we banish all Lord improper practices in our schools. We declare our school milieu. They are places for learning. They are places for instruction. That thing that is advised will take place in our schools. Father, we bless our school environments. We bless our teachers. Oh Lord, they have been least paid so far. But we see in Cameroon where the teachers will be better paid. Where the teachers will be giving all Lord salaries. Oh, that is commissioned with their efforts. We thank you, O King of Glory. Because the future of Cameroon is bright. Because the future of our educational system is bright. Because the leadership in education, O Lord, will be tailored towards having men and women who will honor you. Who will enable, O Lord Jesus, O Lord, to be preached in our schools. Who will enable the Bible to be brought in our school milieu. Just like we are seeing in some other countries. Father, we give you all the honor. We trust that, Lord, because of the love you have for this nation, we, our people, are sure for a better Cameroon. We look forward to the leadership, even as the nations that plan for next year. Lord, we trust you. We depend on you. Whatever will be done, may the leadership all be the one that you will choose. May the people at the helm of power be the ones that you put there. So that our people all can be ruled in the fear of the Lord. So that corruption will be banished from our land. So that the average Cameroon will benefit from what is in store for this nation. We appreciate you, King of Glory. We know you love this nation. We have seen your hand in our daily activities. We have seen your hand of protection in ensuring that there is peace in this nation. May this peace be true peace. We pray for the regions, the southwest and the northwest regions. For so long, the people of those regions have been living in perpetual suffering. They have lost their loved ones. Many have run away from their farms, from their villages, and they are in the cities. Now we pray for peace to return in the southwest and the northwest. We pray for true decisions that will enable this peace to return to the south and northwest. Father, we look unto you as our hope, as the one that can help this nation. We don't want to count on politicians, but we want to depend on you. All of to salvage our situation. We give you praise, Lord, because we know the future is bright. Because we know our tomorrow is bright. We know Cameroonians, oh Lord, are called to live together. Cameroon is the Africa in the nature. We want to see everything that is in the world, oh Lord, come out from this place. When you see our children, oh Lord, excel wherever they are. When you see our children become men and women who can invent things, who can create things. When you see Cameroon a place where other nations will want to come here, we will not decide to go out anymore. We want to stay in our nation because we have everything here. May you be glorified forever in this nation, which is blessed, which is so blessed, which will remain so blessed to the envy of the other nations. Be glorified forever. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Hallelujah. We will not have group today. We want you to just go with the dedication. Now, when the pastor was praying, the Lord reminded me there are people who are here who are going to wear a Saka prophetic mantle. He's done his control this. I know it's a lot of your time. Some of you are already called into the prophetic.
de prophétique. But the Lord specifically said that people are putting a sacrament upon. Et il m'a dit qu'il y a des personnes sur qui met le manteau du sacrement. You are going to be counselors to rulers. Tu seras conseiller des gouverneurs, des gouvernants. To tell seasons and times. C'est-à-dire les temps et les saisons. Are you feeling that urge in your heart? Est-ce que tu ressens ça dans ton It is cœur? not everybody. Ce n'est pas pour tout le monde. The sacred prophetic mantle. Le manteau prophétique du sacrement. Come to me. Venez à moi. Ayaletos. Let me kataya bahas. Brite kokoshites. Elakenos. Legoshites. Eprotos and the sea. Isaka prophetic mantle. Le manteau prophétique du sacrement. Ilano osotesa. Leka kratesukates. I know we love prayers, but this is a church and an engagement. C'est un engagement. Yes. God will make you a counselor. Great men and women, men who have national influences. Les hommes et les femmes qui auront une influence nationale. You will see beyond the individual. You will see the nation. Tu vas voir au-delà des individus. You see the impact. Tu vas voir l'impact. The latos impact. And what I need is water here. Ce dont j'ai besoin, c'est de l'eau. What is okay? Don't worry. I'll use this. Look at me, those of you who are here. You are going to flow like a river. Vous allez couler comme le fleuve. You see the Old Testament, Vous allez dans l'Ancien Testament. Isaiah chapter 12. Les amis tous. The Bible says with joy you draw from the wells of salvation. La Bible dit que c'est avec joie que nous puissions la vie du salut. But in the New Testament, Mais dans le Nouveau Testament, salvation is not a well. le salut n'est pas un puits. It's a stream. C'est un fleuve. Out of your belly shall flow rivers. De ton sein couleront des flots. That's why the Lord is telling me right. C'est ce que l'Éternel nous dit. I want to sprinkle water as a point of contact Je vais asperger l'eau mon point de contact. so that the rivers through you will begin to flow. Et que les fleuves en toi commencent à couler. Are you ready for this? Es-tu prêt pour ça? Fountains of your spirit, channels of your spirit, I command it to flow, to burst loose. Let the flow begin in your businesses, in your families, in your acquaintances, in your company, in your companionship. Let the fountains flow. Let the fountains flow. Let the fountains flow. Let the fountains flow. Ready, ready, ready. I command the fountains to flow. Come on, let it flow. I am a Katekosa. Let it flow, let it flow. Let it flow. Shabbat just stagnate. Our nation is waiting. Jesus.
mantle. You have Le it. prophétique Issachar, tu l'as. I say you have it now. Je dis, tu l'as maintenant. You have it now. Tu l'as. I say you have it now. Tu l'as maintenant. Your voice will be heard. Ta voix sera entendue. Your word will not fall to the ground. Ta parole ne tombera pas. When you speak, men will listen. Quand tu vas parler, les enfants The entendent. mantle is upon you. Le manteau est sur toi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Oh my goodness. The Lord told me somebody today is changing standard. Dis que aujourd'hui change le standard. Your life standard has changed. Ton standard de vie a changé. You will begin to hear. Watch what will happen. Tu vas commencer à entendre. Begin to hear the voice of God. Tu vas commencer à entendre clairement la voix de Dieu. Begin to see dreams that are words of God to you. Tu vas voir des rêves qui seront la voix de Dieu. God will come to you by all means. Dieu viendra à toi par tous les moyens. Let's try you when you hunger and thirst. Heureux est vous qui avez faim et soif. We have to close this service. How do we do that? Hunger bright, come and hold your wife up. We are praying in the spirit. Hold our wife. Let the flow be in the family. Ate sarota zinde. Beka marasita. I clearly saw the drink. I saw the drink in the spirit. And if somebody will carry it, stand there. Et je sais que quelqu'un va porter ce fardeau. You go back to that office, they think it's the same person that came Tu back. vas rentrer au bureau, ils vont penser que c'est la même personne. And you will be seeing their heart as they talk. Mais tu verras leur cœur pendant qu'ils parleront. Spiritual, you will be spiritual scanning. Tu seras un scanner spirituel. Jesus. I'm finished, I just don't know how to let you go. Honestly. But I know it's mighty. You don't look, just meditate. Use 2 minutes to Médite, meditate. prends 2 minutes et médite. Let's do like we have a just meditate on this. Father, Médite dessus. your will be done in my life. Ta volonté sera faite dans ma vie. I refuse to be coming to church just for me. Je refuse de venir à l'église sans fin. My family have to be saved. I have to see things. Ma famille doit recevoir. Je dois voir les I have to choses. see your will, your Je heart. dois voir ta I have to see volonté. things concerning my town. Je dois te voir concernant ma vie. I'm telling you, when God makes you the prophet of your town, Quand tu you'll be es le surprised. prophète de ta vie, tu seras surpris. The kind of people that will come out of your town to see you. Les genres de personnes qui vont venir te voir dans ta vie. Seriously. People will call you from strange places. Les gens vont t'appeler des endroits étranges. Pray for one another quickly. 30 Priez seconds. les uns pour les autres 30 secondes. That's what the Bible says. Pray for one another. Pray for one another. Pray for one another. Come on, God. Pray for one another. Pray for one another. Let's take our offerings and stuff. Prenons nos offrandes. Pray for one another. Pray for one another. Priez les uns pour les autres. Inanados, a candles, as an arrow, and shoot into your destiny. In the name of Jesus. Please come and pay time. Under this atmosphere, just do that. Measure your offering up to the Lord. Put it here. You are too concerned with people. Come pay your tithe. Please. Quickly, measure your offerings. Measure your offerings. Measure ton offrande.
So be tight. There's a place you must take your life to. There's a standard. Yes. You must take your life to that place. You can't settle for less in life. In every aspect of it, your moral level must be high. Your economic level high. Your familial level must be high. Your ministerial level must be high. You can't be doing ministry because you memorize Bible verses. You must have encounters with God. Yes. When you talk about God, it's not because you read Bible, but because God met you. And you met God. The eyes of your understanding open, and your eyes open. And you can see angels in service. God will help you to avoid mistakes. When people fall tomorrow, you will not be among them.
When people fall sick tomorrow, you will have a big advice. You will live above God. You can't be victim of times and seasons. For fire, yeah. For fire, all right. I don't want to dissipate the grace. Listen to me. We meet every morning. It's already, what is the date now? 17. So time is going fast. The month is about to finish. Take advantage. Those of you who can't come, we understand that. Those of you who can't come. Ceux qui ne peuvent pas venir comprendre, mais ceux qui veulent venir, faites un effort. Viens prier. Viens prier. Crois Dieu. Est-ce que tu m'entends? He said you will be my witness. Il dit vous serez mes témoins. When you are walking and you meet some hindrance. Pour que quand tu marches, tu croises certains blocages. Somebody asked me the other day, is there still God? Is God still there? Comme quelqu'un m'a demandé l'autre jour, est-ce que Dieu existe encore? Dieu est encore là. Comment peux-tu poser cette question? Because you have an encounter. Parce que tu as eu une rencontre. My God bless you. I said, my God show you. May the God of this commission lift up your head. May your hand never come down. May you experience victory every time of life. May every encounter be an opportunity. In the name of Jesus, I bless your family. I bless your house. I bless the works of your hands. I bless the city for you. This week you will have Jehovah's encounter. God will walk with you in that office. Jehovah will walk with you in the marketplace. You will see that your taxi driver is an angel of God. God will draw you into his bosom. He will show you great and mighty things you have not known. In the name of Jesus. I have always told God. J'ai toujours dit à Dieu, I am the children you have given unto me. Moi et les enfants que tu m'as donnés. We are made for signs and wonders. Nous sommes faits pour les signes et les prodiges. Mark my word. They are going to come to you from high places. They have remarked that you are different. They will include your name in businesses you didn't apply for. Because they will remark who you are. Mark my word. Your children will come back with surprises. In the name of Jesus. I say you are blessed. I say you are blessed. 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 Now, some many people, you have to see me. Our friends and that's doctor, the oncologist. You guys see me with the oncologist. My friends from India, they want to come to our church. They called me yesterday. Nos amis de l'aide veulent venir dans notre église. They want to offer free consultation on cancer-related diseases and all that things. So I need you guys to organize. Ils veulent organiser des consultations gratuites pour les maladies liées au cancer. Can you picture this? Pouvez-vous imaginer ça? Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, évêque, nous voulons venir dans votre église. Je fais attention à ce que je dis parce que tous m'écoutent. Et c'est des hindous. Ils aiment tellement Jésus maintenant. God will bless you. Dieu va te bénir. I know that God will bless you. Je le sais, Dieu va te bénir. You cannot fail in this. It's not. Tu ne peux pas échouer dans cette mission.
L'échec n'existe pas dans ton In the dictionnaire. name of Jesus. Au nom de Jésus. Now look at your say, therefore, grace Regarde ton and voisin, mercy. dis-lui le bonheur et la Abundance and bénédiction. increase, L'abondance et la croissance, la favor promotion et and la good Lord. la faveur et les portes ouvertes. Shall follow you all the days of Te your life. suivront tous les jours de ta vie. Dwell in the house of the Lord. Tu habiteras dans la maison de You will not Jéhovah. be weak and you will not faint. Tu ne seras pas peur, tu ne vas pas te And fatiguer. you can never Tu backslide. ne peux pas retrograder. So my friend, Dis mon ami, abandon you to God. je t'attache à Dieu. Hallelujah. Amen. Don't rush you, don't rush you. Ne te précipite pas. God is talking to you. Hear it clearly. Si Dieu te parle, assieds-toi et assimile ce qu'il te dit. So you don't forget it. Afin d'oublier. And write what you are hearing. Tu peux écrire ce que tu entends. Be in fellowship. Mais sois en communion, sois en communion. Hey, let me say this. Que je dise ceci. Those of you who are partners with me, please. Ceux d'entre vous qui êtes des partenaires de commune, Let's not put too much burden on our children. They already volunteered their savoir-faire. ne mettons pas trop de poids sur nos enfants. Ils ont déjà mis à disposition notre savoir-faire. I don't think that their budget is too high. Je ne crois pas que le budget soit trop élevé. Offering free medications and stuff like that. Ils ont pris les remèdes gratuits, les consultations gratuites. It's 2.5 million. Yes. Le budget c'est 2,5 millions. I know one of you here can do it. Je sais qu'une seule personne ici peut le faire. I know that. I believe that. Je le sais et je le crois. Everything is not out of some love. Sometimes it can be sacrificial. C'est pas tout le temps qu'on donne de son surplus. Parfois c'est un sacrifice. But you're saving lives. Mais tu sauves les vies. Right? You follow their program, you know they are saving lives. Vous avez suivi leur programme, vous connaissez qui sauve des vies. So you people come to me, I will show 100,000. We are pastors, we are not business people. We so small.